is American IELTS Training Center. Check your book, prepare for IELTS. The skills and strategies of the reading and writing. Writing general task 1, you have come here. Task 1 generally it is a letter writing. So academic and general. Academic for further studies if you want to go to English speaking countries. Then you have to take the academic examination where they check your reading, writing, listening and speaking. For general, once again reading, writing, listening and speaking. For if you want to go for a job and visa purposes. So here, in academic and general, for reading and writing, the questions varies. In task 1 especially, in general it is letter writing, and in academic it goes in for like interpretation of the data. So coming here, closing a business letter. Now come here to activity 22. Very important, isn't it? You can start the introduction, you can write the main body, but how would you go in for closing and business letter? So how would you conclude the letter below? So a letter is given, and below how would you conclude the letter? Choose one of the following to complete the letter. Remember, the last lines will briefly summarize what has been written in the body of the letter. So my dear friends, here we have given here 1, 2, 3. 3 sentences are given. So you have to choose one amongst the 3 to complete the business letter. So you have to choose. I do hope, see here what's it given. I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. So this first type of concluding sentence says that your school will provide a seat, admission for whoever it is, Andrew's interest. And Andrew would like to go to your school. Shall we? Although Andrew is 15, he is extremely tall and mature for this age. So 3 type of sentence completion is given to conclude that letter. See here, I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. Room at your school means you can give an admission in your school according to Andrew's interest. Or you can conclude by writing, Andrew would like to go to your school, either this or this. And third, although Andrew is 15, he is extremely tall and mature for this age. So either one you can choose. And coming here, so how does the business letter goes in? See here, dear principal. So dear principal, so you salute. I am writing to ask if there is a place at your school for my son, Andrew Chin. So first paragraph, he comes clearly state what he wants. I want an admission for my son Andrew. So he's asking whether there is place. Andrew is in year 9 at a school. Andrew is in year 9 at a school. So he is in, he is 9. He is interested in science subjects. So Andrew is interested in science subjects. So we are keen to find a school with good science laboratories and teachers. So in first paragraph, what does he say? He says, Andrew is in 9th standard. Andrew, he asks, is there a place in your school for my son Andrew? My son Andrew is very much interested in science subject. So we are in search of a school with good laboratories and good teachers. So in first paragraph he clearly states what he wants, and in second paragraph he says, I am enclosing a copy of Andrew's school report for last year, which shows his good results in his science and his love of sport, particularly football. So in the second paragraph he elaborately tells how his son is talented. He says,
my son Andrew. I am attaching the progress report for 1 year, and you can find out how good he is in science subjects. And he also says my son is good in football. He was a goalkeeper for the under 15 soccer team in our area. So soccer team, football team, he was the leader. He was a goalkeeper. He is also interested in debating and is a member of the school debating team. So not only in science subjects, he is a goalkeeper in football team, and he is also a good debater. Do you have debating teams at your school? So in second paragraph, he elaborately says how much talented his son is. And in third paragraph, he comes, we hope to arrive at our home in January next year. And we are looking for a house in your area. So he says, we are going to come near to your school building. So we are trying to find a home, a house in your area. We'll be very happy to provide you with more information about Andrew. So he says, I wish to say more about Andrew to you, and we are looking forward to receiving information about your school. So he says, yes, we need to know a lot about our school, about your school. So in first paragraph, he shortly says what he wants. He wants an admission in the school where my son is studying in the 9th standard. He says quite a very bright student with science interested student. So in second paragraph, he says clearly about, he says, I am sending a report, progress report. I am also want to say that my son is a good goalkeeper. And he also says that his son is good in debating. He is a good debater. And finally he says he is going to move near to the school in the month of January, and he is in search of a home. Then he wants to come and tell more about Andrew, and he also expects the school to send certain details about the school. So what shall we go for a conclusion? Concluding sentence. I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. Can we go for one? Shall we go for Andrew would like to go to your school? Number 2. Or shall we go in for, although Andrew is 15, he is extremely tall and mature for this age. Which shall we select? We shall select number 1. I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. So this would be the concluding sentence over here. What is that, sir? Could you tell me? I do hope. I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. Have you got it? Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS book-ஐ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Prepare for IELTS skills and strategies, reading and writing. இந்த task 1 page number 164, writing general. I.E.L.T.S International English Level Testing System என்பது உன்னுடைய ஆங்கிலத்தை, பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து உனக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். இந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து அயல் நாடுகளுக்கு படிப்பதற்கு அல்லது வேலைக்கு செல்லலாம். இங்கே ஜெனரல் என்று பொது பிரிவின் கீழ் இந்த பரீட்சையிலே எழுதக்கூடிய டாஸ்க் 1 க்ளோசிங் எ பிசினஸ் லெட்டர், ஒரு வியாபார கடிதம். வியாபாரம் என்பது வியாபாரம் இல்லை, ஃபார்மல் லெட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதத்திலே எப்படி ஒரு முடிவுரை வர வேண்டும். ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 22. How would you conclude the letter below? கீழே ஒரு கடிதம் முடிக்கிறோம். அந்த கடிதத்தினுடைய இறுதி உரையாக, முடிவுரையாக இந்த 3 எந்த வாக்கியத்தை நீ பயன்படுத்துவாய்? Choose one of the following to complete the letter. இந்த கடிதத்தை முடிப்பதற்கு ஏதோ ஒரு 3 ஒரு வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு. Remember the last lines will briefly summarize what has been written in the body of the letter. இந்த இறுதி வாக்கியமானது அந்த நீ எழுதக்கூடிய கடிதத்தினுடைய கருவை அடங்கி இருக்க வேண்டும். இங்கே 3 ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கிறாய். அந்த இறுதி உரை வாக்கியமானது அந்த முக்கியமான அந்த கடிதத்தினுடைய காராம்சத்தை அடங்கி இருக்கிறதாக இருக்க வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே என்ன எழுதியிருக்கிறோம்? I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. ஆண்ட்ரூனுடைய விருப்பங்களுக்கு தகுந்தபடி உங்கள் பள்ளியிலே
அவனுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் பள்ளியிலே படிப்பதற்காக. இதை போடலாமா? ஆண்ட்ரூ would like to go to your school. ஆண்ட்ரூ உங்கள் பள்ளிக்கு வர விரும்புகிறான். இதை தேர்ந்தெடுக்கலாமா? அல்லது although Andrew is 15, he is extremely tall and mature for his age. For his age. ஆண்ட்ரூ 15 வயதாக பையனாக இருந்தாலும் வளர்ச்சி, உடல் வளர்ச்சியிலும் மன வளர்ச்சியிலும் நல்ல மெச்சூரிட்டி இருக்கிறது, நல்ல வளர்ச்சி இருக்கிறது. இதை தேர்ந்தெடுக்கலாமா? ஸோ இந்த கட்டுரையை பாருங்கள். டியர் பிரின்சிபல், அன்பான பள்ளி முதல்வரே, I am writing to ask if there is a place at your school for my son Andrew Chin. உங்களுக்கு இந்த கடிதாசியை எழுதுகிறேன். உங்கள் பள்ளியிலே என் மகன் ஆண்ட்ரூ சென்னுக்கு இடம் இருக்கிறதா சேர்ந்து படிப்பதற்கு? ஆண்ட்ரூ is in year 9 at his school. ஆண்ட்ரூ 9வது படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய பள்ளியிலே. He is interested in science subjects. அவனுக்கு அறிவியல் பாடங்களிலே விருப்பமாக இருக்கிறது. So we are keen to find a school with good science laboratories and teachers. ஆகையால் நாங்கள் எங்கள் பையனுடைய அறிவியல் விருப்பத்திற்கு தகுந்தபடி ஒரு நல்ல பள்ளியை தேர்ந்தெடுக்க பார்க்கிறோம். அதில் நல்ல ஆய்வகங்களும் நல்ல ஆசிரியர்களும் இருக்க வேண்டும். ஸோ குறிப்பாக சுருக்கமாக அந்த முன்னுரையிலே முதல் பத்தியிலே அவர் எழுதிவிடுகிறார். மெயின் பாடிக்கு வருகிறார். I am enclosing a copies of Andrew's school report for last year. போன ஆண்டு ஆண்ட்ரூ என்னுடைய மகன் தன்னுடைய 9வதிலே படித்த அந்த மார்க் லிஸ்ட் பெற்ற மதிப்பெண்களுடைய அந்த ரிப்போர்ட்டை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். which shows his good results in science and his love of sport. அதிலே காண்பிக்கப்படுகிறது ஆண்ட்ரூனுடைய அந்த அறிவியல் விருப்பம், அறிவியல் மூலமாக அவனுக்கு கிடைத்த மதிப்பெண்கள். ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுத் துறையிலே அவன் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறான். பர்டிகுலர்லி ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாட்டிலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறான். He was a goalkeeper for the under 15 soccer team in our area. எங்களுடைய இடத்திலே 15 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுடைய அந்த கால்பந்து விளையாட்டினுடைய கோல் கீப்பராக அவன் இருந்திருக்கிறான். He is also interested in debating and is a member of the school debating team. அவன் மேலும் வாதாடக்கூடிய அந்த குழுவிலே இருந்திருக்கிறான். Do you have debating teams at your school? உங்களுடைய பள்ளியிலே விவாதங்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த குழுக்கள் இருக்கிறதா? ஸோ இன்னும் விவரமாக அவர் எழுதுகிறார். அடுத்ததாக இறுதியாக we hope to arrive at our home in January next year. நாங்கள் வெளியே இருக்கிறோம், உங்கள் பள்ளிக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இடத்திலே வரும் ஜனவரி மாதம் வருகிறோம். and we are looking for a house in your area. உங்க இடத்திலே ஒரு வீடு பார்க்கிறோம். so we will be very happy to provide you with more information about Andrew. அங்கே வந்தவுடன் ஆண்ட்ரூவை பற்றி மேலும் சில தகவல்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். and we are looking forward to receiving information about your school. மேலும் உங்கள் பள்ளியை பற்றிய மேலும் தகவல்களை பெற நாங்கள் விரும்புகிறோம். so இறுதி வாக்கியமாக எந்த வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்? I do hope you can find room at your school for my son with Andrew's interest. நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய மகன் ஆண்ட்ரூவுக்கு உங்கள் பள்ளியிலே நிச்சயமாக சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இதை போடலாமா? ஆண்ட்ரூ would like to go to your school. ஆண்ட்ரூ உங்கள் பள்ளிக்கு வர விரும்புகிறான். இதை போடலாமா? although Andrew is 15, ஆண்ட்ரூக்கு 15 வயது இருந்தாலும் கூட he is extremely tall, மிக அதிக உயரமாக இருக்கிறான். and mature for his age, அவனுக்கு வயதுக்கு மீறின வளர்ச்சி இருக்கிறது. இந்த மூன்றிலே எதை போடலாம் என்று தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இங்கே மாணவர்கள் I do hope you can find room at your school for a boy with Andrew's interest. ஆண்ட்ரூவுடைய அறிவியல் விருப்பங்கள், ஆண்ட்ரூவுடைய விளையாட்டு விருப்பங்கள், ஆண்ட்ரூவுடைய வாதாடக்கூடிய அந்த விருப்பங்கள், இதற்கு உங்கள் பள்ளிதான் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முதல் வாக்கியத்தை நாம் போடுகிறோம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.